Hey! Hello everyone. We are back once more. Might be short this time, but we'll see. So, live music should also start quietly now. So we can jump right in after get some technical feedback that I'm also heard and everything is running. How's it going? Test, test, test. I hear fine. Good. Hear the music too? And we should start. Good. I had to think a bit about because I had the number written down, but like, yeah, I remember now because I forgot such an easy number clearly because it was 250. That's why, yeah, see how far we come this time. Last time we survived the little fight into the elves, which wasn't so helpful. Then we went back to the stones. Apparently still missing something. But okay, then we just go to the human town in the north. But on the way there was like something we could investigate. Only on the way there, so I thought like, well, then we do that, which was a witch house, but which wasn't there. But we found a cat. Also, I should say that I made a little mistake because it said only have E and not Q marked. I had Q marked, but then I only did that because I eat the bread, or because I thought something triggers a scene or something. It's the only reason why I did. So I was like, well, we just leave it so. Said I didn't eat the bread. That wasn't my plan, but I was just a bit confused because I thought like is something supposed to be happening in the scene, but apparently it was just that and then go back. That was just autistic me, kind of confused. That's still want to say what the mistake was that we good other. So I didn't eat the bread, but I got the gift of the cat, I guess. Yeah, it feeds from animals here. Gut, 250. Das Unterholz ist hier so dicht, dass das Vorankommen extrem mühsam ist. Wenn du beim Fortschrittsmarker das D angekreuzt hast, lies weiter, blablabla. It's again with a marker here, so it just says the underwood is like thick, so it's extremely effort to go through it. It says we have marked the D on the progress, which we don't. Okay. Okay, when you didn't roll a d6. Huh, interesting. Dice up here. Just loading. Okay. Okay, red one, 6. Okay, 1, 2, 3 or that. Give you a 4, 5 or 6. So we go to 8. Let's see, was it good or bad in this case? So otherwise, I don't know. Do we? Come on. Plötzlich bricht ein riesiger Eber durch das Unterholz. Du musst das Tier gestört haben. Es greift sofort an. Oh no. Well then. Work is trouble here. Suddenly a giant boar jumps from the underwood. Apparently you disturbed it and it suddenly attacks. Not a fan that it was essentially like a luck roll. Why couldn't I do perception roll again this time? Kinda sad. Okay, so I guess we have to find okay, we only have to bring it down to 18 to go back down from 35, so kind of like half of it. Okay, perfect. Okay, that's a 35, that's the 31. Good. It attacks at sun, so I guess it goes first. It doesn't tell us here, so I just assume it does first then. Okay. So it has attack 11, okay, 20, no. Could be a fumble, let's see.
runter. Fuck. So, didn't fumble at least. Okay, so I don't have to defend. I attack with, what do I have? 15. 7, so yeah, successful. Do some damage. See the purple one again. So that's 4. It's 4, right? Okay, that's 8 damage. That's good. That's a good start. So 27 left. Okay. Then it attacks. Ah, it seems to succeed. Let's see if I can parry with my sword. It's a 9. Come on. Oh, it's so close. No, it's a 13. Damn. Wait. Technically I have the thingies where I can reroll, right? Or ignore damage. Let's see how much damage it does. 1d6 plus 3. I think I keep that for if I really need it for surviving. Okay. Damage, red. Oh, 6. No, it clunked against each other. I reroll that. So this counts 4. Still high. 7. Okay, I take it. Take it like a good girl. No, that sounds weird. I'm not so good at math. 7, 7, 7, 6, 26. It's always like, I'm trying to read that I get a rock in my throat. What? Good. Then it's me again. Let's go. Yeah, 2. Nice. Attack. And 6 again. Woo! That's 10. Wow. That brings it down to 17. Wonderful. Only need 2 attacks. Fine with that. Oh no, wait, it has defense. Oh, true, it's defense by you. Probably. True, I didn't roll for its defense. Am I stupid? No, wait. How does it work again? Well, it's just a defense by you. Yeah. So should have rolled for its defense. Never mind. Didn't succeed anyway. Good. Yeah. It's been a while. Well, I did at least for the second. Okay. It's under 18 with 17 LEP, so we succeed that. We go to 166. So plötzlich wie das Wildschwein angegriffen hat, so plötzlich verschwindet es wieder im Unterholz. Es ist dir gelungen, das Tier zu vertreiben. Nach Luftgängen setzt du deinen Weg schließlich fort. Kurze vorher aber das D-Fort Schutz machen. Ah. Okay. As sudden as the boar attacked, it vanishes suddenly into underwood, which is good. Boars in IRL can be very dangerous and attack you. You were successful at pushing it away. Ringing for air, you go on your way. First we mark a D, so I guess that means next time we don't get attacked. That works with me. Now we know what it was for. And we go to 6-2. Also a quick fight. See, sometimes. Direction. 6-2. Irgendwann lichtet sich der Wald und du erreichst eine breite Straße. Ein Wegweiser deutet in südwestlicher Richtung nach Nordhaar und in nordöstlicher Richtung nach Balseit, welches deutlich näher liegt. Du entscheidest dich für die Straße nach Balseit. Of course. After some time, the forest becomes less
and you see a broad road. A way marker shows in the southwest direction to Nordhag, also bigger city, and the northeastern direction to Barside, which is much closer. So you decide for the street or the road to Barside, which we wanted to do. 200. Again, such a even number. Hope we find some information, some help how we can solve this. So far I still have no idea. Der Wald um dich herum lichtet sich abrupt. Eben noch warst du im Kampf mit Dickicht und Dorn und nun erstreckt sich vor dir ein mehr oder weniger überwucherter Weg. Es ist dir unbegreiflich, wie man ein Dasein als Waldläufer fristen kann. Ab und an erkennt man entlang der Straße noch alte Pflastersteine, die über weite Strecken von Moos und Flechten bedeckt sind. Es kann sich nur um die alte Straße handeln, die den Ifanstan durchzieht. Sie sieht so alt und ehrwürdig aus, dass sie bestimmt noch aus der Zeit des alten Bossbrand stammen muss. Du schätzt, dass hier früher einmal bis zu 2 Fuhrwerke hätten nebeneinander fahren können und damals auch mehr Betrieb gewesen sein muss, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Dennoch ist dies die wichtigste Lebensader der Grafschaft Bärweide. The forest around you suddenly becomes more light. After some fight with the thicket and thorns, suddenly you find yourself on a less overgrown way. It is unbelievable to you how someone can do his life as a ranger. You see sometimes still like stable stones, but over far stretchovers you see moss and fence, etc. This should be the old road that goes through the Ifanstan. It looks old and dignified. It must be from old times, since the old Bosporan. You guess that back then maybe 2 carts could drive beside each other, and that there must be more traffic back then. But those times are long gone. This is the most important life vein of the Erdem Bärweide, forest, bear forest, kind of. Drinking something. So, wants us to go to 268. Two, 6, 8. Okay, let's go. Du bist dir sicher, du bist auf dem richtigen Weg nach Barside und folgst der Straße durch den Ifanstan. Auf dem Weg denkst du darüber nach, was du alles über Barside weißt. Es heißt, die Handelsstadt sei die größte Stadt der Grafschaft Bärweide, beinahe 3-mal so groß wie der alte Grafensitz von Olad. And I asked us where we are playing. You're sure you're on the right way to Barside and follows this road through the Ifanstan. All the way you think about what you know about Barside. The trading city is the biggest city of the Earldom, almost 3 times as big as the old Earl seat of Olad. So you're playing Alea or Farnib? Alea, of course. So 196. Das Einzige, was du wirklich sicher über die Stadt weißt, ist, dass es dort eine weithin bekannte und berühmte Badenschule gibt. Wärst du nicht so sehr in Eile, würdest du gern dort einigen Unterrichtsstunden bewohnen und einige Tage verweilen wollen. Es soll dort auch ab und an ein Elf in elfischen Gesang unterrichten. Wenn du es dir aber genau überlegst, hast du gerade von Elfen die Nase gestrichen voll und die endlosen Gesänge über rauschendem Wasser und wispernde Wipfeln können sie sonst wem antun. Aber eine gute Anlaufstelle für Wissenswertes über die Trauerweide und die Legenden, die damit zu tun haben, ist die Schule bekannt. Vielleicht erfuhr man dort ja auch noch mehr Spannendes.
Hoffentlich reichen die paar Münzen in dein Geldbeutel dazu, mit Bier und Wein die eine oder die andere Zunge zu lösen. Vielleicht gibt es bei der Gelegenheit auch eine Möglichkeit, wieder echtes, von kundiger Hand zubereitetes Essen zu verkosten. Es beginnt zu niesen. Ein Lied auf den Lippen hilft dir auch immer. Rock today again. So the only thing that you surely know about this town is that they have a from afar known and famous Bard school. I didn't even know that. Wouldn't you be in such a hurry you would even take some lessons there and live for some days there? You heard that even an elf should teach them in elfin singing sometimes, but if you think about it, you're currently fed up with the singing of elves, how they sing about the endless singing about flowing water and whispering mountain heaps, etc. Still, it would be a good position to maybe learn knowledgeable stuff about the what was it again? The Weeping Widow, and the legends that has to do with her. Maybe you learn more thrilling stuff as well. Hopefully, the fewer coins in your purse are enough to loosen some tongues of beer or wine. And maybe it's also a good opportunity to eat or to enjoy real by good hands made food. Sorry, that was a clunky sentence. It starts to slightly rain. A song on your lips always helps you. You go to 381. Three, 8, 1, 3, 8, 1. So. Yeah. Stop cool cats. Yeah, enjoy it. You can also listen another time if you didn't catch the beginning. Je weiter du der Straße folgst, desto flotter geht es voran. Die Kälte und Nässe sind zu ertragen. Wenn du die Skizze im Staub des Elfendors richtig in Erinnerung hast, dann brauchst du nur noch kurze Zeit, bis du die Stadt erreichen solltest. Den Kreis nehmen wir ab. Yeah, okay. The further you follow the road, the better you go on. The cold and wet is oh God, what's the word? It's easy to bear. If you remember the sketch, the dust in the elven village, right, then you should reach the city soon enough. And ask again to cross a marker. Wasn't crossed yet, so I crossed it. That's 381. Cross them and now read in 152. Endlich hat der Wald ein Ende. Vor dir strecken sich sanfte Wiesen, Weiden und Felder, allesamt unter einer noch dünnen Decke des ersten Schnees. In einiger Entfernung siehst du die Befestigung einer größeren Stadt. Wie durch ein Wunder hat der Regen aufgehört und hoch am Himmel steht ein fahl schillender Regenbogen. Wenn das nicht ein Zeichen der Götter ist. Und ganz besonders ein Zeichen von Zar, der zu den 12 Göttern zählenden Göttern der Fruchtbarkeit und der Erneuerung. Wohlmutes lässt du die von Stan hinter dir und wendest dich gen Beiseite. Hinter der Stadt liegt auf einer Höhe eine Burg, von der du weißt, dass die Feste Anbalseit genannt wird und der Sitz der hiesigen Baronen ist. When you reach the end of the forest, in front of you stretching soft fields, meadows, and all under the thin coverage of the first snow. In some distance you see the first granulations, I don't know, of a bigger city, walls, let's say that. Like through a wonder, the rain stopped, and higher in the sky you see a
pale, shivering rainbow. If that is not a sign of the gods, and a special sign of Sa, the 12th god pantheon counting goddess of fertility and renewal and life. And rainbow colors, and rainbow is her sign. Full of good courage, you leave the forest behind you and go towards Barside. Behind the city there lies a castle from which you know that it's called Anbalside. And us is again who we're playing as, which is Alea, so if we go to 3. Als du beim Wandern länger auf die Burg starrst, machst du grübelnd eine Probe auf Etikette, die um -3 Punkte erschwert ist. Sure. When you starve for longer wandering on the castle, in thoughts you make a check on etiquette that is hindered by -3. Geez, yeah, you're not so good in etiquette, I guess. So what do we have in etiquette? It should be social. You must have 6 points at least. Let's see. And which is Kale Iron. 12, 13, 15 normally, -3. So that would be 9, 10, and 12. And 10, 12. Gosh, can we do it? Let's roll. Oh, 9, 11, 1. Cool. And with one of the 6 points we can actually even out. We made the more difficult, actually. Nice. So we succeeded. So we do 115. Maybe we need to speak to in the castle first when we want to enter. Why else would we need to do it now? Not speaking to someone. Ah, okay. I know etiquette is also for heraldic and stuff like that, right? Die Bande der Burg sind nicht gesetzt. Da wehen nur die Fahnen in den Farben des Herzogtums und denen der Grafschaft. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für fahrendes Volk. Niemand mit Silber oder Gold in Säcke daheim, meist nur ein Vogt oder schlimmer, irgendwelche Wachleute. Den Stande sind zwar oft nach Unterhaltung, sie betrachten fahrende Spielleute aber meist mit Argwohn und die Geldbeute blieb gerne zugeschnürt. Meist können solche Gesellen auch nicht einmal ordentliches Bremer Feuer von hiesigen billigen Rübenschnaps unterscheiden. Auch Bremen, du wunderschöne Stadt der Drachenbucht, wie ich dich vermisse, weiß Waffne, dem Gott Wahl. Dieser Wald hat mir aber zugesetzt, denkst du noch bei dir. Auf geht's in die Stadt und dort zur Badenschule. So schwer kann es nicht sein, die Badenschule zu finden. Außerdem wäre ein Besuch im Wirtshaus auch mal wieder dringend nötig. Warum eigentlich nicht beides? So the banners of the castle are not set. I only see the flags and the colors of the duchy and the earldom. This is always a bad time for traveling folk. No one with silver or gold in the back, often like a vote, or even worse, some guards. They often like entertainment, but they look at traveling bards, etc. Often will look at them often with distrust, and their wallet stays like tightly closed. The people here couldn't even differ proper Bremer Fire, so it's schnapps from the sheep Rübenschnaps they have here. Ah, Bremen, you beautiful city in the Dragon Bay. How I miss you. By Swafnir, the god whale, at the top god essentially in that region where yes he's from, as he's half Torvala. The forest got to me, he thought. I go into the city into the bard school. It can't be too difficult to find a bard school, and a visit in a tavern or inn should also be necessary again. Why not both? Sorry, it's a bit ruggedy with translating today. The weather is also tough. Just went suddenly more than twice as warm. Gets to me.
So, 275. Auch Balseit gehört offensichtlich zu den Städten Weidens, bei denen es noch nicht für eine ordentliche Stadtmauer aus Steinen gereicht hat. Die Stadt wird durch eine Palisade aus dicken Holzstämmen gestützt, aber immerhin hat sie ein recht neu wirkendes steinernes Torhaus an einem der beiden Stadttore leisten können. Als du dich der Stadt genähert hast, konntest du feststellen, dass noch nicht alle Gebäude seit dem letzten Orkangriff wieder aufgebaut wurden. Die Palisade allerdings ist ringsum geschlossen. Die Tore stehen offen. Ein steter Strom von Menschen und Vieh strömt in die Stadt hinein und aus ihr heraus. Gut, vielleicht kein Strom, eher ein Rinnsal. Dafür, dass du in letzter Zeit allein durch die Wildnis marschieren bist, fühlst du dich aber schon fast überfremdet von all den Leuten, auf die du zusteuerst. Die Wache am Tor nimmt keine Notiz von dir. Als du gerade das Tor passierst, ruft sie dir noch hinterher: Beim Einbruch der Nacht bist du wieder draußen, in einem Gasthaus oder bei Verwandten. Wenn wir dich ohne Bekleidung auf der Straße erwischen, setzt es eine Tracht Prügel, kapiert? Oh, freundliches, gastliches Weiden. Man versteht sich hier einfach hervorragend auf Reisenabenteurer. Apparently also Balsite belongs to the cities in Weiden that didn't got a proper city wall made of stones. It is protected by a palisade made from thick wooden logs. But at least they had money for a new, seemingly new stone, to a new gatehouse made of stone. So, as you got close to it, you see that not all buildings were rebuilt from the last architect yet. The passage around it is closed. The doors are open. A constant stream of people and animals go in and out. Well, not a stream, more like a whatever is smaller than a stream. Greek, you know, as a metaphor. For that you wandered a lot of time alone in the wilderness. You feel almost overstrangered. I don't know how to translate that. Essentially, you come just out and like a bit too many people, né? Which as an artist I relate. The watch on the gate doesn't take a note from you, but as you pass through the gate, the guard calls after you. After the nick of night, you are out again, or in an inn, or at relatives. If you see you without companions out of the street, then you get one on the nose. Don't know, not good at translation. You know, you get like a we'll rough you up. So understood. And then he says like ironic. Oh, friendly hospital Weiden. You really understand you really understand excellently on traveling adventurers. And then we go to 188. Etwas verdutzt stellst du fest, dass die Eingänge der gemütlichen, meist einstöckigen Fachwerkhäuser allen einen guten Schritt unter dem Niveau der Straße liegen. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, dann sieht man doch nur die Schuhe und Partien der Leute, stattdessen Gesichter. Andere Leute, andere Länder, andere Sitten. Es wird schon seinen Grund haben. Du denkst darüber nach, eine blonde Frau am Straßenrand nach dieser seltsamen Bauweise zu fragen, oder gehst weiter Richtung Stadtmitte. A bit confused, you notice that the entries of the comfortable-looking Fachwerkhäuser, the houses, are about a good meter under the niveau of the street. If you look out of the windows, then you see rather the shoes of the people than the faces. Other people, other customs. There should be a reason. You think about asking a blonde woman on the side, or just go to the city center. I'm curious. That would be 300. Du setzt ein gewinnendes Bahnlächeln auf und sprichst die Frau freundlich an. Sie trägt das, was für dich ein typisch Schweiner Tracht ist.
Mieder, Rock, Shorts und Haube. Ganz schön luftig bei dem schlechten Wetter. Wer seid ihr denn? Von hier komme ich sicher nicht. Wenn ihr wegen dem Fest hier seid, dann findet ihr die anderen auf dem Marktplatz, sprudelte es dir entgegen. Die anderen? Hoffentlich sind dir eben gerade deine Gesichtszüge entglitten, denn sie lacht dich an. Oder aus. Du bist dir nicht ganz sicher. Man nennt mich ja Lea und ich bin... Und schon wirst du unterbrochen. Ein Bade? Ein Sänger? Oder ein Schauspieler? Kommt ihr von weit her? Wie ist es dort, wo ihr herkommt? Ist es dort auch so kalt wie bei uns? Ich bin Sänger und... Wieder kommst du nicht am Zuge dann. Ich bin Mika. Mein Vater ist der Weibel der Stadtwache und ich muss frischen Wasser für ihn und seine Leute holen. Singt ihr mir etwas vor? Sein Singen ist dir gerade weniger zumute. Mit der Stadtwache ist in deinem Handwerk selten gut Kirschen essen. Also Vorsicht ist die Mutter des Baren mit der ungebrochenen Nase. Aber vielleicht kommt dir diese Begegnung ja doch noch zugute. Man kann nie wissen. So, you set on your most winning bard smite and goes friendly to the woman. She's bearing something in a typical Weiner costume, like skirt and apron and hat. Quite airy for such a bad weather. Who are you, then? You're not coming from here for sure. If you're here for the fest, then you should look on the marketplace. It comes from her immediately. The others? Obviously, she could read your surprise in your face. And she laughs at you or over you. You're not sure. I'm Alea and you interrupted again. A bard, a singer, an actor? Do you come from far away? How is it where you come from? Is it as cold as here with us? I'm a singer and again you don't come far. I'm Mika. My father is the Bible, also like lieutenant or lieutenant, however you like, of the city guard. I need to get fresh water for him and his people. You singing something for me? You're not really like singing. With the city guard is your handiwork, really a good idea. So it's a caution. So caution is the mother of bards with the unbroken nose. But maybe this meat will help you later. You can never know. So I guess we're singing. 4-5. Okay, there seems to be options. Du kannst Mika nach der Erklärung für die seltsame Bauweise fragen. Du kannst sie danach fragen, was in der Stadt los ist. Du kannst sie nach Ivanstan fragen. Du kannst sie nach der Bahnschule fragen. Du kannst auch versuchen, dich schnellstens, aber höflich von Mika zu verabschieden. So essentially like if I ask her different questions or just quickly say goodbye. I mean, we started talking to her for stuff, so I guess we just do that. And it could be good or bad to accompany, I don't know. But maybe she does a good word for us for the lieutenant, so maybe that helps. So I would say we wanted to ask her for why the buildings are built like that, so I just asked that first. And that's why I talked to her in the first place. Always curious. But the opportunity, it's 296. Oh, sehe ich vielleicht aus wie jemand, der sich für sowas interessiert? Ihr Götter, was habe ich nur in meinem Leben falsch gemacht? Na gut, dumm sollst du nicht vor Reton bei uns in Waage treten. Es ist wegen dem Wind. Wegen des Windes? Fragst du nach? Ja, das ist unsere alte Bauweise, damit der eisige Winterwind, der Augrimmer, nicht so viel Angriffsflächen hat. Aber wie ihr seht, werden die neuen Häuser alle ebenerdig und auf Stein erbaut. Okay, she said, do I look like someone that does interest that? Oh, by the gods, what did I did wrong in my life? But well, you shouldn't
you shouldn't go stupid before Retron Bowen's soul scale. It is because of the wind. Because of the wind, you ask? Yeah, it's our old building, old way to build. So the icy winter wind, our Krummer, doesn't have so many areas to attack it. But as you see, the new houses are all built wide to the ground and made of stone. Sorry, like folk, like if you live there, you might at least know that. You're kind of almost bad. So we can ask what is up in the city, ask for the forest, or ask for the Bard School. I mean, the Bard School makes sense in a way, but I was curious if we should ask what is up in the city. I think that's maybe good information. So 3, 2, 6. Die Hannesherren und der Stadtrat feiern sich mal wieder selbst. Seitdem die Zünfte sich den Händlern unterworfen haben, geht hier alles nur noch den Finsterbach runter. Irgendwann endet doch alles im neuen Augensee, oder? Es war ein Fehler, dass die Handwerker sich das alles haben gefallen lassen. Und was haben wir davon? Stapelrecht. Was nützt uns einfach Bürgern denn das Stapelrecht, wenn das der alte Baron noch wüsste? Die Frau beginnt sich richtig in Rage zu reden. Ihr Brust hebt vor rechten Zorn. Vielleicht solltest du lieber das Thema wechseln. To look up a term. Vaguely know what it is, but just so I can tell you the right thing. Ah, yeah. Good. It says the merchant lords and the city council celebrating themselves again. Since the Zünfte what's the word? Subjugated themselves to the merchants, everything goes down the Finsterbach. So first Zünfte is like guilds, but like not for merchants, but for all the professions, essentially. Each profession has its Zunft. So here means like all of them, and they're subjugated, also they kind of went under the rule of the merchants here. And so since then everything went down, we say like the Bach runtergehen means like essentially everything went to shit. And here, but it means like down the creek. And the Finsterbach, also Dark Creek, is apparently creek there, so it was a wordplay on that. That's why I thought worth it to explain it. And she says, after all, it all ends in the 9 Sea, or 9 Augensee. After all, doesn't it? It was a mistake that the craftsmen's accepted that. And what do we have from that? Stapelrecht. What does Stapelrecht is of use to our simple citizens? And Stapelrecht, or in English like stable right or storage right, means like, in this case, I guess the ships or something coming down, they need to come down here and give their wares kind of for sale in the harbor here for a while before they go on. So kind of the right to do this. And he says, when the old Baron would know that, the woman seems to get into a rage, but her chest is heaving of righteous wrath. Maybe we should change the topic. Yeah, better is. So I guess in the Bard School asking for it, it probably means that we maybe go on. So maybe I ask about the forest first. Don't think she would know anything, but you never know. Never know. 3, 6, 7. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Etwas Unwahrscheinliches geschieht. Bei einem langen Augenblick kommt kein Wort aus Mikas Mund. Sie blickt dich prüfend an. So.
Was wollt ihr denn dort? Sie schaut an dir runter, mustert dich genau. Kommt ihr etwa aus dem Wald? Wart ihr bei, bei Aurelia? Du bist etwas verdutzt. Wie geht es ihr? Und wie geht es Manx? Ich habe sie schon lange nicht mehr besucht. Vater sagt immer, man soll sich von ihr fernhalten. Ich sehe das nicht so. Aurelia ist eine wundervolle Frau, eine kunnige Kräuterfrau und geschickte Hebamme. Sie schlägt die Hände vor den Mund zusammen. Nicht, dass ich das jemals schon eine Hebamme nötig gehabt hätte. Ich habe noch keinen Ehebund im Namen der Göttin Travia geschlossen. Zu viel Information. 45. Obeck, was hat sie da von einer Hexe im Wald gesagt? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann liest den Abschnitt. Okay. Says something improbable happens. For a long moment, there comes no word out of Mika's mouth. She looks at you, judging and testing. What do you want there? She looks closer at you. You come out of the forest after all? Were you at all? Did you visit Aurelia? You seem confused. How is she? And how is Manx? Remember, like, we saw that written down, that was maybe the name of the cat. I didn't visit her since long. Father always says to keep away from her. I don't see it that way. Aurelia is a wonderful woman. A noticeable herbalist and a dexterous midwife. And she holds her hands before the mouth. Not that I would have a midwife. Not that I would need a midwife yet. I don't even made a marriage in the name of the goddess Travia. And then asks us, did she say something about the witch in the forest? If you want to know more about that, read 238, which I want. See, so like, yeah, there was a cat against Manx, which I think is a nice name, and apparently the witch's name is Aurelia. See? Was worth asking. Haha. Sometimes it's good to be curious. So, don't you think, Twy? You're a very curious mouse. Or cat, rather. Although you would make a cute mouse too. 238. Wenn du es wissen willst, ihr habt es nicht von mir, Ehrenwort. Ja. Du machst äußerst ein Schwurzeichen. Aurelia ist eine Katzenhexe, die im Ivanstan hier in der Nähe zu Hause ist. Ihr würdet sie sofort erkennen. Entweder an ihren flauschigen Kater, an ihr feuerroten Haar oder ihrer spitzen Zunge. Mika lacht. Selbst ich bin ihr nicht gewachsen. Wenn ihr sie sucht, dann folgt den Hexenzeichen, die sie überall etwas versteckt an den Wegen in den Ivanstan angebracht hat. Dann findet ihr sie ganz leicht. Meine Mutter sagt, sie wäre mit Feen und Wurzelbäumen im Bunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Manchmal denkst du, bei dir kann man die Hilfe einer Hexe durchaus brauchen. If you really want to know, but you swear it by your honor, and you, in silence, you make like a little sign of swearing. Aurelia is a cat witch that lives in the Ivanstan, where she has a house there. You would instantly recognize her with her fluffy male cat, her fire red hair, and her pointy tongue. Would translate as, also essentially mean like that she has like a what would be a word, like maybe snarky, let's say that. Mika laughs. Even I'm not can't face her like that. If you look for her, follow the witch signs that she hidden everywhere in the Ivanstan, so you find her very easily. My mother says she would be in bond with fairies and Wurzelbäume, root balls, essentially like kind of court. Could you imagine that? If you think about it, you could need the help of a witch, totem, for sure. Yeah, we were kinda there, but she wasn't there. I wonder if we still could meet her after all. It would be cool, I would like that. Good. And last we asked for the bath school, maybe she can show us the way then. It was plenty of help, that was kinda good talking to her. Good soul. 171.
Ja, überhaupt nicht mein Fall. Elfische Dichtkunst und Gesänge, nicht mit mir. Erstens, zweitens und drittens kann man darauf nicht tanzen. Von Mitsingen ganz zu schweigen. Sie haben einen Raum in dem Gasthaus am Markt. Du kannst es nicht verfehlen. Frag doch dort entweder nach der Herrin Jolanda von Brachfelde oder nach ihren Schülern. Dabei spreizt sie vornehm tuend den kleinen Fingern ihrer Hand ab. Praktisch, wenn die Schule gleich im Wirtshaus untergebracht ist, denkst du bei dir mit knurrendem Magen. Yeah, yes, totally not my case. Elfish poetry and singing, not mine's. First, second, and thirdly, you can't dance on this. Singing with it, notwithstanding. They have a room in the inn on the tavern on the market. You can't miss it. Just ask there after Lady Yolanda of Brachfelde or after her students. And she spreads like nobly behaving small finger away from her hand. Don't know what that is supposed to mean. Practically, if this school is inside of the tavern, if you think about your rumoring stomach. Go back to 45, so I guess we say goodbye. Goodbye, bye-bye, 101. So I guess we don't accompany her to the market after all. Well, she gave us plenty of good information. She's a kind soul, I would say. Wouldn't you agree? Irgendwo musst du dich von der sehr redseligen, aber auch schrecklich netten Mika loseisen. Immerhin hast du eine Aufgabe. Du schnappst sie auch schon ihren Eimer, schlägt die Kappe mit der flachen Hand auf dem Rücken und grinst. Gehabt euch wohl, Alea von was auch immer. Es war mir eine Freude, euch kennengelernt zu haben. Was für ein schönes Gespräch. Vielleicht seid ihr heute Abend zum Tanz auf dem Markt. Schon dreht sie sich weiter und schleppt ihren Eimer in Richtung des Torhauses der Stadtwache. Du hörst gerade noch, wie sie sich zu sich selbst sagt. Das muss ich doch gleich Fahrt erzählen. Man trifft nicht jeden Tag einfach so einen Kavalier auf der Straße. Lieber schnell zum Marktplatz, bevor noch ein Unglück geschieht. After a while you have to get away from the very talkative and terribly kind Mika. After all, you have a task. There she catches her basket, hits it with her flat hand, or hits you with her flat hand on your back and grins. Be well, Alea of whatever. It was a joy to get to meet you. What a nice talk. Maybe I see you this evening for a dance on the market. Suddenly she turns around and bears her basket, or not basket, not basket, no, what's the word? Not basket, not bin, you know, water container, for example. Fuck, what is the word? I don't remember it. The bucket. Yeah, just before, I actually got it before you wrote just about it, but like, still thank you. Yeah, bucket. Sorry, I said basket before. Doesn't make sense. Bucket, yeah. She got her water bucket and goes in the direction of the gatehouse of the city guard. Just hear how she talks to herself. I have to tell my father right now. You don't meet a cavalier on the street every day. A cavalier. Better quick to the marketplace before something bad happens. Yeah. Probably that guy. Why are you talking to my daughter? What is your intentions? What's this talk of midwives? Not. So we go to 9-1. So I guess to the tavern / bard school. It's certainly a combination. Wait, it's 9-1, 9-1. But 9-1. Oh, it's a long one.
Ooh, yes, we get a tale here. Guess something happens that we witness. O liebliche Lirilia, bist du dir der Gefahr nicht gewahr? Hörst du die dumpfe Stimme des Herzogs? Mein Herzog, ich bin mir der Gefahr bewusst, aber Ifin, die Schwangleiche, hat mich gewiesen, dem Hexer Einheit zu gebieten. Die Handpuppe mit der schneeweißen Haar streckt die Ärmchen von sich, während sie sich zum Publikum dreht, den Applaus des vor allem aus Kindern bestehenden Publikums abwarten. Während der kleinen Unterbrechung fragst du dich, ob es dem Puppenspieler wohl in der Kehle schmerzt, wenn er seine Stimme so unnatürlich hoch verstellt. Aber bevor du dich auf die Antwort festlegen kannst, wirft die Puppe des Herzogs eine neue Frage auf. O liebliche Lirilia, du hast kein Schwert und kein Schild, wie willst du den dunklen Hexenmeister Lerobal besiegen, der nicht nur meinen tapfersten Ritter, sondern auch die Geweihten der Herrn Ronda, der Göttin des Kampfes, vernichtet hat? Und den Kindern bricht Murmeln aus, sodass sich Lirilia mit tiefer Männerstimme räuspern muss, bevor sie wieder mit ihrer üblichen Stimme antwortet. Die Herrin Ifern gab mir 4 Federn, eine von ihnen ihrer heiligen Silberschwäne, die ihr Schlitten über das Firmament ziehen. Mit Hilfe von Aidari, Ledari, Nidari und Yidari werde ich die Macht des Hexenmeisters brechen. Und in den Kindern bricht Getusche aus. Dann steht ein junges Mädchen mutig auf. Die Schwäne der Herren Ifern sind so mächtig? Oh ja, erklärt Lirilia wieder mit tiefen Männerstimme, bevor sie heller fortsetzt. Die Herren Ifern wurden 4 silberne Schwäne aus Schwaneiern geboren. Nidari war die älteste. Sie ist die Tochter des Himmelswolfes Gorfang. Sie ist die Wächterin über das alte Gesetz der Jäger, nicht zu Unrecht zu töten. Idai ist die Tochter des Himmelsadlers Ei. Sie führt den guten und sicheren Schuss des Jägers. Lidari ist die Tochter des schlauen Fuchses Rayuk. Sie verleiht dem Wanderer Schutz auf den Wegen und der Wildnis. All diese 3, Wolf, Adler und Fuchs, gehören zum Gefolge des Herrn Firun, des grimmigen Wintergottes, und sind Teil seiner wilden Jagd, mit denen er das Dunkle in der Welt jagt. Aldari, der 4. der Silberschwäne, ist die Tochter des Gottwalds Swafnir. Sie gewährt uns Hilfe und Schutz auf allen Wassern. Ein Junge, der deutlich älter als die meisten anderen Zuschauer zu sein scheint, steht auf und stampft mit dem Fuß auf. Stimmt ja gar nicht. Mein Onkel sagt, es gebe 5 Schwäne. Plötzlich wird es still. That's nice. Okay, let's go. Oh dear Lirilia, are you aware of the danger? You hear a dumb voice of the Duke. My Duke, I'm sure of the danger, but even the sworn alike showed me the way to stop the Witcher, or witch, as I say here. The hand doll with the snow-white hair stretches his arms out while he turns to the audience. The applause of a little audience, mostly consisting of children. So you see, it's a puppet theater. In the small interruption, you ask if it hurts a puppet player to put his voice that high, but before you can think about your answer, the puppet of the Duke bears a new question. Oh dear Lyria, you have no sword and no shield. How will you defeat the dark witch master Lerobal, which couldn't even do my most courageous knight, but also not the Geweihten, also priestesses of the Lady Ronda, the goddess of the fight? And the kids, it's like a lot of like marveling, so that Lyria has to with a deep man voice or man voice before starting with the normal voice as usual. The Lady Ethian gave me 4 feathers, one of each of her sacred silver swans, that lead her slide over the firmament. With the help of Aidari, Ledari, Nidari, and Ridari, I will break the power of the Witchmaster. See, it's Ethan stuff again, as if you listen, Lydia, you recognize the character you play. Among the kids is a lot of like discussion broke out.
after which a young, brave girl stood up. The swans of the Lady Ethan are that powerful? Oh yes, Lyria explains with deep man voice before starting brighter again. The Lady Ethan wait, I say differently. 4 silver swans from Swan X were born to the Lady Ethan. Nidari was the eldest. She is the daughter of the Skywolf Gorfang. She is the watcher over the old law of the hunters to not kill without cause. Hidari is the daughter of the Sky Eagle E. She leads the good and safe shot of every hunter. Hidari is the daughter of the smart fox Rayok. She grants the wanderers protection of all ways and in the wilderness. From those 3, wolf, eagle, and fox, they belong to the group of the Lord Firun, the grim winter god, and are part of his white hunt, which he hunts all the dark in the world. Idari, the 4th of the silver swans, is the daughter of the god whale Swafnir. She gives us help and protection on all waters. Some religious lore here in playful way. A young but much older viewer who seems to be older stands up and goes on foot to the stage. That's not true. My uncle says there are 5 swans. Like everyone would know, like would always think like, no, better not. But yeah, you learn also about that. It says suddenly everyone is quiet. 14. Die Puppen erschlaffen und hängen kraftlos über der kleinen Stellwand, hinter der sich nun der alte Puppenspieler hebt. Er schaut sein Publikum durchdringend an. Ja, es ist wahr. Aber der 5. Schwan verschrieb sich dem Gott, dem die 12 alles nahmen, sogar seinen Namen. Und so fristet der 5. Schwan ein Dasein im Nichts, so wie es der Gott tut, dem sie verfiel. Die meisten Kinder halten sich erschrocken die Hände vor dem Mund. Jemand möchte etwas Falsches sagen, nicht einmal der provokante Fragensteller. Der Puppenspieler lässt den Moment wirken, dann verkündet er freundlich lächelnd eine Pause, nach der es das fulminante Finale aufzuführen gedenkt. The puppets got weak and just hanging powerless on the small stage wall behind the old puppet player raises. He looks above the audience and says, "Yeah, it is true. But the 5th swan, pledged herself to the god, which the 12 took everything from him, even his name. And so the 5th swan takes its being into the nothing, as the god does there, which she succumbed to. The most children got their hands scared before the mouth. No one wanted to say something wrong, not even the provoking questionnaire. The puppet player, let the moment sink for a short bit before he says with a smile to do a small break before fulfilling the big finale of the play. So if you know anything about, you might already know that it's a nameless god, the 13th. Maybe it says more in the next part. We see 1-3 to you. Yeah. The Opponent of the Gods. Du stehst auf dem Marktplatz vom Baalsaal direkt neben dem improvisierten Puppentheater. Du schaust dich einmal um. Es geht am Platze ein größeres, zweistöckiges Gastraum, ein Tempel der Pereine, der Göttin für Ackerbau und Heilkunst und ein Tempel der Travie, der Göttin des Herdfeuers, der Familie und der Gastfreundschaft. Beide Tempel sind allen Anschein nach bereits geschlossen. Du hast irgendwann einmal aufgeschnappt, dass es im Baalsaal auch einen Tempel der Herren Rondra geben soll, aber diese scheint nicht hier am Markt zu liegen. Beinahe in der Mitte des Platzes steht eine große und alte Linde.
Das ist also der sogenannte Götterbaum von Balsite. Trotz der feuchten Kälte sitzen warm eingepackte ältere Männer und Frauen in Gespräche vertieft auf eine Bank um die Linne herum. Wenn man also Klatsch und Tratsch sucht, dann findet man den sicherlich hier. Den ganzen Platz stehen schon die Rüste für Buden, eine kleine Bretterbühne und ein frisch verlegter Tanzboden. Ja, just describe the market, not just a bit of wrong or no again. The 13th god, the Nameless, was once wanted to rule over the gods. He said like it's his right or something. Of course, Eva didn't like that, and first he just took his face and his name, but then he let all the demons in, just like if I can rule it, destroy it. Then they defeated him and bound him to change to the emptiness he created in the Star War to let the demons in, so his body might protect it from there. Since then, of course, he wants revenge and plots in the dark, and his priests do as well. Just as a little nod to that. You're standing on the marketplace of Balsite, directly beside the improvised puppet theater. You look around. On the place are two bigger taverns with a bigger tavern with 2 stories, a temple of Paraine, the goddess for agriculture and healing, and a temple for Trave, the goddess of the halfway, the family, and hospitality. Sorry. Both temples seem to be closed. You have heard before that Balsite also should have a temple of the Lady Rondra, but this one doesn't seem to be on the market. Almost in the middle of the place is a big and old tree. In the what is that in English? An old linden tree, apparently, or lime tree. You decide. Where were we? Is that maybe the so-called God's tree of Balsite? Despite the wet, cold, some warmly packed elder man and woman sit deeply in talks on the bench among the lime tree. If you look for gossip, etc., you probably find it here. You see like already the starts of like huts for the fest, and a small board stage, and a freshly laid dance floor. Oh, dance, 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 dance. That's around. That's around. So we go to 2. 3 swans. Get that reference? So 2 can look like a swan. Or say they're swans. So 2. Oh, they're made crosses, so I guess we have to choose again. Can each time only once. Okay. Du kannst den Puppenspieler nach der Geschichte fragen, die er gerade gespielt hat. Du kannst das Gasthaus aufsuchen. Du kannst aus gerade wo die Leute an der Linde ansprechen. Oder beschließt die Stadt zu verlassen. Okay. It says, ask the puppet player after the story. Get to the tavern. Just ask the people under the lime tree. I think we're gonna ask all in a certain direction. So first we ask the puppet player. It just fits, right? Okay. It's 8-6. Der schon ältere und etwas hauslich wirkende Puppenspieler räumt gerade seine Puppenbühne und Figuren in einen mit verblichenen Girlanden und Stoffbändern verzierten Kasten, der auf einen Kahn montiert ist. Auf den Kasten steht in großen geschwungenen Lettern Rumpizzi Vagabundus, darunter etwas kleiner Gary Krangor greifen fort. Gerade wandert die Puppe des Herzogs in den Kasten, der für den zweiten Teil offensichtlich nicht mehr gebraucht wird. Seid ihr der große Mumpizzi, fragst du. Der Mann richtet seinen leicht gebeugten Rücken gerade auf, zwirbelt rasch sein Bart
wischt gekonnt mit einer Bewegung seine langen Haare über eine schon kahle Stelle seines Kopfes und dreht sich schwungvoll zu dir um. Wer will das wissen? The older and I don't know the word, something seeming puppet player just puts away just puts his puppet stage and figures and like colorful bonds etc. in a box that is montiert on his card. On the box you read Mompitzi Vagabundus. Under that, Gerhard Krango Greifenwood, also I guess where he tours, like big cities. Just as the puppet of the Duke goes in a box, apparently the second part doesn't need it anymore, you ask him, "Are you the great Mompitzi?" The man with the slightly bent back goes off, goes through his with one hand through his beard, and put his long hairs above a bald place over his head, and turns with a nice swing around. Who wants to know that? Yeah, always trying to flatter them, huh? So we need to go to 427. 427. Wait, 427, right? Yeah, must be that. Schnell kommt ihr beide ins Gespräch. Der große Mompitzi heißt eigentlich Marmwolf und stammt aus Trallop. Er ist ein netter Kerl, der einen Nahen darin gefressen hat, die Augen der Kinder zum Leuchten zu bringen. Früher war er ein Fuhrmann, der gerne Geschichten erzählt und Figuren geschnitzt hat. Irgendwann hat er dann beides zusammengebracht und sich auf Geschichten seiner Heimat Wein spezialisiert. Seitdem zieht er durch das Land. Auf deine Frage, was das denn für eine Geschichte war, die er gerade gespielt hat, sagt er: Na, meine Puppenversion der Geschichte der Evans Mind Lirilia. Du bist wohl nicht von hier, wenn du die Geschichten nicht kennst, zwinkert er dir zu. Lirilia ist eine Heldin. Sie zog allein in den Tauberwald, in einen finsteren Wald, keine 2 Tagesreisen von hier entfernt, wo vor über 300 Jahren ein bösartiger Hexenmeister namens Lerobal in unheimlichen Dornenturm hauste. Er tyrannisierte die umgebenden Lande und so viele Ritter und Zauberer der Herzog auch schickte, sie waren Lerobal nicht gewachsen. Es war Lirilia, die auszog, um gegen den Hexer zu kämpfen. In der Geschichte heißt es, man hätte 4-mal den Hall von Trompeten weithin übers Land hallen hören. Dann waren der Hexer, sein Turm, aber auch Lirilia für alle Zeiten verschwunden. Eine unheimliche Spannung liegt in der Luft. Dann lacht der Puppenspieler laut auf. Aber verrate das noch nicht den Kindern, überdankt sich verschwörerisch kichernd. Come quickly into the talk. Great Mompitzi actually is called Marmwolf and is from Trallop. Also locally, ne? He's a nice guy that really got into for the passion to bring the eyes of children to glowing. Back then he was like a car driver that liked to tell stories and carving figurines. After a while he just brought both together and specialized on stories from his home Weiden. Since then he is going through the lands. To your question what kind of story that was that he just played, he says, my puppet version of the story of the Ifans Mind Lirilia. You're not from here if you don't know the story. He winks to you. Lilia's a hero. She went into the Tauber forest, a dark forest, no 2 day travels from here, where evil witchmaster named Lerobal was living in a foreign tower 300 years ago. He tyrannized the surrounding lands. As many knights and sorcerers the Duke sent, no one could stand up to him. It was Lirilia who traveled out to fight the Witcher. In the story, it is said everyone would have heard 4 times the echo of trumpets echoing across the land.
And then the Witcher, his tower, but also Lyria were vanished for all times. A creepy tension were in the air. Then the puppet player laughs out loud. But don't tell the children that yet. You thank him, giggling, conspirative. Yeah. It's a good story for kids. We go back to the Three Swans. Let's see. Now I would say before we get in the tavern, we ask just to the people for the gossip. Why not? I would say, why not? Yeah, we finish soon as well. An idea when. Especially as I think we also got much longer last time, no? Let's see with the music, how long were we going? Well, it's almost time anyway, no? Oh, a bit early, but no, at least on time maybe. Let's see. Okay. I go to 127. Offenbar ist nicht jeder hier in der Stadt so mitteilsam wie Mika oder so unterhaltsam wie der Puppenspieler. Die Gespräche der Menschen drehen sich um den Winter und das Wetter, das Fest, das heute Abend stattfinden soll und die Abwesenheit des Barons. Du bist einmal um die Leute herumgegangen und hast versucht, einen Gesprächsfetzen aufzuschnappen und auch freundlich gegrüßt, aber niemand lässt sich auf ein Gespräch mit dir ein. Du hast Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verschwenden. Wow. Seemingly, no one is so talkative like Mika or as entertaining as the puppet player. The talks of the people just go around winter and weather, the fest that is on this evening, and the avoidance of the Baron. He went once around the lime tree and tried to kind of listen into the little parts of the talk and greeted friendly, but no one seems to be open for a talk. You have better things to do than waste your time here. Okay. And we tried. We go to the tavern then. Key. Which is 355. All okay? Yes. Okay. Make sure she goes bad soon. She should also go bad soon. Okay. Still listening? It's fine, sorry, you're distracted. Just have to knock my headphones off for a bit. Just need to be able to get ready. Okay. Sorry. So where were we? Yeah, 355. Du öffnest die Tür zum Gastraum. Ist auf die Wirtin hinter den Tresen ein Schank. Knecht mit einem Putzlappen, der gerade die Tische wischt, und einem beleibten Stadtgardisten, der den strategisch gut gewählten Tisch am Eingang besetzt hält und der gerade einen großen, dampfenden Schüssel-Eintopf vor sich hat, ist der gemütliche Raum leer. Aus einem Nebenraum dringen, trotz der geschlossenen Tür, seltsame, jaune Gesänge. Checking the rooms. There's a commotion here. What I happened? swear I have.
So just something in the way. Sorry, waited too long for nothing, but see you next time. Bye.